Nunca imagine que además sesenta guayacho ecos. Estaría pasando en complicos acostados sobre el suelo polvoriento de un deteriorado. Con el olor a sí, hueco me quemado pegado a la ropa y en la memoria. What con las palabras de mi propio hijo golpendom como un repiqueteo insistente, que vas a hacer con algo de verdad. Papá sabía que no te servía, tenía en la mano una levilla con costras de sitio que crujían bajo en mis dedos. Y no tenía idea de que al llorar la destaparía en secreto que mi marido había guardado durante ecos. Abrí la puerta. La linterna cortó la oscuridad que avistaba gas y grasa. Y descubrí que mi vida no era, en y por cercanía, lo que creía. Todo comenzó 3 semanas después de despedir a Miguel. Me compasaron de 42 ecos, en un día húmedo y gris. Estuvimos en la oficina del notario. Yo todavía lavaba el traje del funeral. Y mi hijo Daniel luce impecable, su traje nuevo ceñido como una segunda piel. El licenciado Morales leyó el testamento con las manos algo temblorosas. Se oyó ese movimiento de un papel y otro como si tratara de recordar la intonación correcta de una declaración importante. A Daniel Ríos le dio el apartamento en la Ciudad de México y mi cartera principal de inversiones. Dio, con la puntualidad de quien lee algo ansiado. Sentí un frío que me atravesó la espalda, y primero creí que era el filo de un pensamiento pasajero. Pero luego, con la misma voz tranquila, agregó, a mi amada esposa, Elena Ríos. Le legó la propiedad situada en Avenida Industrial 1420, el taller y su contenido, en taller. Después de 4 décadas junto a Miguel, de cenas compartidas, viajes aficionados y tardes de radio y café, me estaba hallando en taller. Me quedé muda, no se me ocurrían preguntas. El mundo entero parece estar haciendo fila en silencio a la espera de mi reacción. Daniel, que había puesto su mano sobre mi hombro con demasiada fuerza, se inclinó para su arm. No te preocupes, mamá. Yo me ocupo de todo. Su sonrisa fue un breve destello de cortesía. No suponenses que esas palabras significaban que iba a empujarme fuera de la historia que creamos compartida, y esa misma noche. Al volver al que todavía sentía como mi hogar, el ático con vistas que Miguel y yo habíamos disfrutado los últimos consejos. Daniel me dejó la maleta en la puerta como si fuera el mozo de una casa llena. Creo que deberías buscar otro sitio para cuidarte, mamá. El ático es mi horror. Está en el testamento. Dio en el tono profesional que había adoptado con los ecos. Mañana vienen los colegas para hablar de trabajos y necesito empezar a hacer modificaciones. Cuando le pregunté, con la voz pequeña y apagada, ¿a dónde iba a ir? Ese encogió de hombros, tía Carmen tiene espacio. Oís taller que papá te dijo, sonrió de forma que pretendía ser graciosa. ¿Qué vas a hacer con él? Montar en taller a esa edad. Su risa fue un corte seco. Papá dijo eso porque sabía que no te servía. No era solamente la falta de hospitalidad lo que me dolió. Fue la frialdad con la que pronunció esas palabras, la forma en que redujo mi vida de 42 ecos a un chiste mal cantado. Agarré mi bolsa, la leve que me había dado el licenciado, mi dignidad hecha a girones, y me fui. Conducí sin rumbo por calles que me eran conocidas y, sin embargo, me parecían de otro mundo, con lágrimas que nublaban el parabrisas. Como había llegado mi familia hasta aquel punto,
En que momento el hijo al que sostenía en brazos ese había transformado en alguien capaz de empujar y su madre a la calle. Termina en el área industrial de la ciudad, frente a una fachada baja guayada con un gran condado oxidado. La lave crujió en la cerradura como si le costara despertar también ella. Cuando la puerta se abrió, la linterna rebajó la oscuridad de décadas acumuladas, y mi respiración se detuvo no había montones de trastos oxidados en el jardín desperdigados, como hubiera esperado. Lo que vi fue un espacio sorprendente ordenado, 3 vehículos cubiertos con sábanas colocadas con cuidado, casi con reverencia. Al cuidar la primera tila, mi corazón se encogió. Allí estaba, un Aston Martin DB5, brillante, perfecto, como si hubiera salido de una película. La platea reluce bajo las luces, y una memoria me golpeó. Las tardes en que Miguel y yo veíamos películas antiguas, y fantaseábamos con viajes que nunca hicimos. Quite la segunda sabana con manos temblorosas, y descubrí un Mercedes 300 SL con sus puertas en forma de alas, y al final, un Ferrari 275 GTB for cuyo rollo profundo me recordó al vino que mi esposo pedía para celebraciones pequeñas y grandes. Cada vehículo tenía su carpeta de cuero con papeles y factures. Y en la pared, pegado con una cinta, un sobre con mi nombre escrito con la letra de Miguel. Al encender el interruptor, el lugar se ilumina mostrando que aquello no era un cobertizo abandonado, sino un taller acondicionado con sistemas de air, un suelo especial y alarmas. Me senté en un sillón de piel junto a la pared, con las manos temblando mientras abro la carta, query de Elena. Si estás leyendo esto es porque no estoy y encontré lo que he decidido. Mi regalo final para ti. Esas fueron las primeras líneas. Honestas, con la brusquedad dulce que siempre tuvo Miguel al escribir. Respire, y seguí el indio me dio cuanto lo apenaba que la revelación le provocara confusión, que su intención nunca fue herir, sino prodigar lo que había ido construyendo para que yo viviera con tranquilidad. Ese lamento por noches de insomnio en que había pensado cómo y en qué momento debía hacerlo público. Había recibido, años antes, un diagnóstico que acordó sus expectativas de vida y, desde entonces, había trazado un plan para que yo no quedara desamparada. Ali, en tono firme, explicó que no había confiado en dividir todo a partes iguales por temor que Daniel, ambicioso y cada vez más autoritario, terminara controlando mis bienes en mi nombre. Por mi bien, mientras me dejaba sin poder real. Las lágrimas me nublaron la vista. Él había visto algo en Daniel que yo no había querido ver. Había decidido, con paciencia y cierta dureza, que la parte espectacular chalático, las inversiones visibles, debía ir a Daniel, porque así él lo aceptaría sin dedicarse a buscar más. Y me explico. Con una calma que era por momentos desgarradora, que la riqueza verdadera era aquello que no se exhibe a primera vista, la colección de datos. Y, escondidos en una calle fuerte detrás de un cuadro en la casa de San Miguel de Allende, una cartera de propiedades, cuentas y documentos que me garantizarían una vida holgada, Miguel citó números, lugares, nombres de asesores. Había acercado todo a un punto tal que, al descubrirlo, me quedé sin aliento.
Anmanda perpides, unvenido, edificios pequeños, inversiones cuidadosamente colocadas en fideicomisos QSC transferir mi en OMBRE dot locar determinable con palabras que me redimberan en el pecho, te dejo esto para que vivas con libertad. No por despreciare Daniel, sino por quiero que tengas independencia y paz. To do me amor, Miguel, abrace la joya como quien se aferra una bolsa en la noche. Era en gold. La persona con la que había pasado la mitad de mi vida me había protegido con secreto y calculo. Tenía una mezcla de pena porque se había ido sin discern to do. Y una gratitud tan intensa que me dio vértigo. La ironía era brutal, unas horas antes. Daniel me había echado del que yo creía mi hogar, lamendominudal. Y ahora comprendía cuán equivocado estaba al reducir las apariencias de enlagado y lo que se ve. Dormí en un sofá de piel en una oficina pequeña junto al taller. A la mañana siguiente descubrí que Miguel lo había dejado todo organizado. Había agua en el refrigerador, ropa con etiqueta que parece haber sido comprada pensando en mí. Y un pequeño baba con decha. La al miró que estaba en la carta. Contestó una voz cálida en el segundo timbrazo. Señora Ríos. Esperaba su llamada. Al otro lado estaba el señor, un hombre elegante que resultó ser el asesor y amigo de Miguel en todas esas compras. En menos de 2 horas, un hombre de pelo canoso y traje sobrio que se presentó como Carlos Herrera al taller y me explicó que Miguel había empezado a adquirir esos autos hacía más de 6 años. Siempre con método y con asesoría. Su esposo ve estos objetos como algo más que vehículos. Me dijo. Los ve como arte, como una inversión tangible y duradera. Y los cuido con celo. Me contó sobre la autenticidad, las restauraciones, los documentos que confirmaban procedencias. Cada palabra era en la drilla más en la construcción de lo que Miguel había hecho en secreto. No hay prisa para decidir qué hacer con ellos. Acadio. Él pagó por su conservación y mantenimiento los próximos 5 años. Durante los días siguientes me dediqué a leer documentos que parecen un mapa de la provisión de alguien que no quería decir nada al azar. Había escritoras de apartamentos en Guadalajara, en local comercial en Monterrey, un venido pequeño en Baja California listo para producir portafolios con bonos y acciones. Un folder en particular me llamó la atención. La escritora de una casa modesta en Playa del Sol, un lugar playero que Miguel y yo habíamos visitado en viajes cortos. Miguel la había comprado amueblada, lista para habitarla. Era una casa de verdad. Ventanas que dejaban entrar el sol, madera en el piso y un jardín pequeño. No era un ático alto en una ostentación. Era un refugio pensado para mí, práctico y tierno. Abrí la calle fuerte con la clave que solo Miguel y yo compartíamos, la fecha de nuestro aniversario. Dentro había un expediente con todas las propiedades y un conjunto de memorias USB con respaldos meticulosos. El total del patrimonio me dejó sin air. Miguel, en su carta, había previsto el asombro, sé que eso te descoloca, y lo siento de antemano por el secreto, pero lo hice por tu seguridad. Llame a Carlos y acordamos los pasos a seguir. Él vino a explicarme cómo proceder, qué opciones tenía, vender las piezas por separado, mandar una, subastar la colección, utilizar parte del beneficio para comprar activos gestionables. La idea de subastar un Ferrari me resultó absurda y extraña, casi sacrílega. Pero era la realidad práctica.
Tiene recursos, libertad. Y por primera vez después de meses de angustia, un plan no pasó mucho antes de que el teléfono sonara. La pantalla mostró el nombre de Daniel. Antes de contestar, paró la llamada sonó con una mezcla de insistencia y molestia. ¿Dónde estás, mamá? Demandó. Su voz no tenía preocupación, tenía prisa. Le dije que estaba bien, que había encontrado un lugar. Sus temas fueron de calendario. Quería que recogiera esas cosas del ático porque los decoradores entrarían al día siguiente. No hubo disculpas en hay preguntas sobre mi situación. Solo órdenes. Me limité a responder con calma. Aquí estaré. Al día siguiente me presenté a los números cuarto, arreglado con una de las mudas que Miguel había dejado en el taller. Un conjunto sencillo y limpio que me sentaba bien. Daniel abrió la puerta con el teléfono pegado a la oreja. Y el ático, a mi entrada, parecía haber perdido algo más que mi voz. Habían quitado fotos familiares, cuadros, objetos que eran piezas de narraciones compartidas. Lo que en tiempos fue un hogar estaba convertido en un proyecto, calles apaladas, techos cubiertos con lunas. Una especie de esperanto de reformas que parecía insultar la memoria y impact la memoria de tus cosas. Dio Daniel sin mirar al entrar. Los decoradores llegan a las 9:30. Tenemos que ser rápidos. La indiferencia fue en gold, pero me obliga a mantener la calma. Mientras iba separando en mis pertenencias, encontré cosas de Miguel, sus libros, una pluma vieja, su suéter de las últimas navidades que un olía a él, sus manos no estaban allí, pero su presencia se colaba por cada pli. Daniel caminaba por la habitación repasando en el listamento esos números que los hombres como él había aprendido a priorizar. Puedes llevarte lo que quieras. Lo demás lo donaré, dio. Era la misma crueldad envuelta en un gesto práctico. Le respondí con serenidad que esos objetos eran recuerdos, no trastos. Y que me tomara el tiempo que necesitara para elegir. Ese mostró impaciente y salió sin mirar atrás, con el tipo de desdén que guarda para los asuntos personales de otros. Mientras cargaba en mis calles, encontré en una esquina una mochila vieja de cuero que reconocí de inmediato era de Miguel, su compañero de viajes, arrinconada. Dentro había un sobre con mi nombre y una nota, una copia de todo lo que había en la calle fuerte del taller, por si acaso. Miguel había hecho copias de copias. Su provisión no tenía límites. Decidir a Playa del Sol, conduje hacia la costa con una mezcla de miedo y esperanza, sintiendo que no huía sino que me dirigía algo que Miguel había traído para mí. La casa estaba recogida entre árboles y maretas de piedra. Abrí la puerta con la clave y entré. Todo en la casa parecía haber sido pensado para mi forma de vivir. Estanterías con huecos para libros, una chimenea pequeña, una cocina funcional y una recámara que se abre un patio con un rumor de mar. En la oficina pequeña, un cuadro en la pared, una acuarela del canal donde Miguel me propuso a colgaba intacto y me hizo olor por una rendija de memorias. Miguel había encargado una copia exacta. Había details pequeños, cortinas en el tono que yo prefería, almohadones colocados con buen gusto.
Una selección de tasas que parecen mejores en la memoria de tardes compier artidas al día siguiente vino a verme una vecina. Una mujer de rostro amable y manos cuidadas, que se presentó como Rosa. Miguel me pidió que te recibiera cuando vinieras. Dio entregándome una taza humana. Fue una mano extendida en el momento adecuado. Rosa había sido testigo, en silencio, de la construcción de la casa, y había prometido a Miguel no contactar hasta que yo llegara. Nos hicimos amigos. Me contó como Miguel había venido con fotos y pequeñas instrucciones, y como había depositado la casa en secreto para mí. Su complicidad fue un consuelo inesperado. Mi vida se fue asentando en una rutina sin el vértigo de la ciudad. Con la ayuda de la abogada Ramírez, organizó la administración de las propiedades que Miguel había dejado, cuentas, fideicomisos, papeles. Carlos se encargó de la conservación del taller y de la gestión inicial de los autos. Incluso me atreví a robar el Aston Martin por una carretera costera una tarde, con el miedo y ingratitud que se enredaban en mi pecho. El registro del motor parecía enlatido heredado de la relación con Daniel se mantuvo tensa. Llamadas formales, correos con asuntos legales. El presentó impugnaciones, por supuesto. Contrató abogados y examinó papeles tratando de encontrar fisuras en el plan de Miguel. Pero la documentación estaba tan bien hecha que su lucha legal no prosperó. Nosotros, sin embargo, no nos habíamos cerrado al diálogo. Tenía la esperanza instintiva de que la persona amable que había sido mi hijo en otros tiempos todavía existiera. Meses después, que apareció en la puerta de la casa una mujer joven y eficiente, con carpeta en mano. Se presentó como Andrea, la asistente de Daniel. Traga noticias que olían urgencia. Señora Ríos, Daniel tiene problemas financieros serios. Me pidió que viniera a hablar con usted. La noticia no me sorprendió. Los señores estaban en los recortes de prensa locales, en las bases de antiguos socios. Me senté a escuchar. Andrea explicó que la renovación del ático había pasado el presupuesto con creces. Los contratistas habían encontrado problemas estructurales y el proyecto se había encarecido. Además, un emprendimiento de construcción en el que Daniel había invertido se enfrentaba a un problema de permisos que había ahuyentado a los inversores. En otras palabras, su hijo, tan seguro de sí, se había visto arrastrado por buenas intenciones mal calculadas y por su propia ambición mal administrada. Andrea no pidió un abrazo, pidió ayuda económica. Le dije que lo consideraría, pero pedí tiempo para pensar. Fui el ático por mí misma. El lugar estaba medias, paredes abiertas, cables al descubierto. Un andamiaje que traicionaba la idea de solo los retoques más. Fui como veré en hambre sin terminar, una estructura con posibilidades pero frágil bajo la presión de una mala gestión. Mientras revisaba daños, escuché la voz de Daniel. Mamá entró con la desgastada apariencia de quien ha pasado noches en vela, con los trajes que antes eran su corazón ahora ergados y desordenados. Se sentó, exhausto, y por primera vez no supo que decía. Ardot me contó su versión. Me metí en algo que parece seguro. Pues dinero y en proyectos. Todo salió mal cuando salieron problemas de contaminación en el terreno. Los inversores retiraron su apoyo. Podía escoger la culpa en sus palabras, no la excusa. Le pregunté por qué no me había buscado antes.
Disputes de lo que pasó en el notario. No pude. Mi dio vergüenza. La defensa, por fin, ese quebro, le propuse que viniera a Playa del Sol. Habemos con calma. No es en el limosna lo que te propongo. Es un plan para corregir lo que ese rompió. Quería que viniera entender que la vida tendría conditions. Transparencia total. Administración profesional de los fondos. Trabajo en su comportamiento y, quizá lo más duro, que pedir perdón por su forma de tratarme cuando me faltó. No era un castigo. Era respo en sabil al día siguiente lego puntual, con una cara que mostraba el desgaste de esos meses. El patio estaba dispuesto para que pudiéramos hablar sin testigos. Le presenté carpetas con informes que mostraban cómo Miguel había previsto problemas en el edificio del ático. Datos que coincidían con lo que él encontró. Me explicó que no me había escuchado cuando Miguel advertía sobre el mantenimiento. La rabia y la prisa le habían ganado. Confesó, por fin, haber dicho cosas hirientes. Lo siento por lo que dije de que eres inútil. Estaba herido y de carne enojo en la piel o persona. Hubo un hilo de honestidad que me sorprendió y emocionó. No fue un perdón automático. Le pedí que trabajara con asesores financieros, que permitiera que los fondos fueran administrados por terceros y que asistiera a terapia. Le pedí también que reconociera el daño y que, de palabra, se comprometiera a cambiar. Estas conditions lo sorprendieron y lo humillaron al principio. Pero la necesidad pudo más que el orgullo. Aceptó. Empezó un proceso lento y áspero de reestructuración financiera, arreglar dudas, terminar reparaciones críticas del ático para poder venderlo si era necesario, y abrir un plan de ahorro con supervisión. Pasaron meses. Las sesiones con un terapeuta fueron incómodas al principio. Daniel no era hombre de explorar emociones. Pero poco a poco la terapia lo ayudó a mirar de frente a sus patrones. La urgencia por mostrar éxito. La necesidad de pruebas externas de logro. El descuido de lo verdaderamente importante. Empezó a volverse más humano. Fue visible en la manera en que dejó de contestar mensajes con monosyllabos y en cómo sus láminas. Con el tiempo, se volvieron menos de negocios y más de familiar en la primavera siguiente. Cuando las flores del jardín de Playa del Sol estallaron y el mar brilló como un espejo, Daniel me llamó con voz diferente, aceptó tus conditions. Era lo que sí necesario. No era solo la capitulación de un hombre tocado por la necesidad. Era el principio de una transformación genuina. Pusimos en marcha la vena del ático con la intención de sacar el mayor valor posible, y lo administramos con profesionales que evaluaron y maximizaron su mercado. Volvieron algunas buenas noticias. Las ventas de ciertas propiedades del portafolio resultaron mayores de lo esperado y, con una buena gestión, pudimos cubrir las dudas más urgentes. Y mientras todo esto sucedía, Daniel me sorprendió con algo que no había previsto en cambio de carrera. Me explicó que, tras la experiencia de su proyecto fallido, había comenzado a colaborar con una organización sin fines de lucro centrada en vivienda asequible. Es distinto, mamá. El sueldo es menor, pero siento que hago algo con sentido. Dijo que su padre, en el fondo,
Hubir aprobado y es errónea, que el hijo que busco siempre edificios de lujo terminar atravesando para que otros tuvieran un techo digno. Lo mayor y hay en él una mezcla de orgullo y timidez. En día vino con un paquete. Dentro había una caja de madera con objetos de Miguel, las mancuernillas que yo creía perdidas, fotos que él había guardado y, para mi asombro, una bolsita con mi anillo de bodas original. Lo encontré en la caja fuerte del taller. Dio, y dentro del sobre que acompañaba mi joya había una nota, una tarjeta con la letra de Miguel para nuestro aniversario. Y en recibo de una joyería que indicaba un pedido de un anillo nuevo que Miguel habría querido darme en un próximo aniversario. Daniel había ido a recogerlo. Fue como si, en los plagues de la perdida, Miguel hubiera tenido pequeñas recibo en CILACA. Hermanos da la calma fue llegando poco a poco. Daniel ya no es si parece es hombre que me gritó una noche y me eco del ático sin miramientos. Es si parece más a la persona que había amado en su infancia, la que es si humilaba para pedir ayuda, la que trabajaba y, sobre todo, que escuchaba. Cuando por fin vendemos el ático, el dinero contribuyó a resolver muchas cosas. El fondo para reestructurar las deudas de Daniel, un patrimonio para mantener la casa de Playa del Sol, y recursos destinados a un pequeño fondo de becas que establecemos en nombre de Miguel para apoyar educación en barrios con pocos recursos. Pareció que el gesto final de Miguel, su legado secreto, no solo me protegió a mí, sino que, en cierto modo, fue el catalizador para la reconstrucción de nuestro vínculo familiar. Conservar el Aston Martin fue mi pequeña rebeldía y mi manera de recordar a Miguel con alegría. Lo condujo por la carretera costera en la tarde, diciendo que el viento llevar a mi voz hasta donde mi esposo no podía escucharme. Gracias, DJ Lana y al mar. Y esa sensación de libertad mezclada con responsabilidad me acompaña cada día. Miguel había hecho lo que pudo para cuidarme. Y yo estaba usando es regalo para reordenar mi vida no todo fue un camino recto. Hubo recaídas, discusiones con Daniel, momentos de duda, trámites interminables, revisions fiscales y pláticas con abogados que parecen interminables. Pero también hubo avances, pequeños y tangibles. Una carta de agradecimiento de una de las familias que recibió ayuda por el fondo de becas. Una tarde en que Daniel vino a cenar y hablamos de Miguel con menos amargura y más cariño. Y un día en que encontré una carta que Miguel me había dado para una ocasión futura, escrita con su ironía habitual y su ternura escondida en el fondo. Me di cuenta de que la verdadera leche no estaba en el valor monetario de los autos ni en las cifras de las cuentas, sino en el tejido humano que Miguel había intentado proteger, la dignidad, la independencia, y la oportunidad de elegir mi propio camino en los ecos que me restaban. El garaje que parecía una broma cruel se convirtió en la ley de una segunda vida. Daniel, por su parte, inició un proceso en el que dejó de privilegiar las apariencias y empezó a mirar las consecuencias de sus actos. Lo que lo llevó en trabajo que lo hacía sentirse útil y le permitió reconstruir su identidad fuera del reflejo de los títulos y los lujos. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, vi a Daniel regresar con una caja de madera. Había algo en su andar que me recordó a Miguel, y esa mezcla de orgullo con nido y una vulnerabilidad nueva. Me entregó la caja con cierta timidez. Encontré esto cuando se limpiaba el ático. Creo que te gustaría tenerlo.
Dentro estaban las mancuernelas de Miguel, su colección de corbatas y, envuelto con cuidado, en anillo nuevo que Daniel había recogido de la joyería. Te lo encargo para ti. Dio con una sonrisa que no era perfecta, pero sí auténtica. Sentí que algo en me hacía blando. Los meses se volvieron ellos. While la relación con mi hijo cambió tanto como la María cambia la playa, a veces suave, otras veces más brusca, pero siempre con movimiento. Hubo errores disputas, discusiones por dinero, compromisos que valoran, pero también celebraciones pequeñas. Una cena por mí complicos en la que Daniel reservó un restaurante modesto y trajo un ramo de flores sin razones especiales. Un fin de semana en que manejó hacen con cuidado mientras Daniel me acompañaba y reímos de los errores del pasado. Y la sensación, finalmente, de que el hilo que nos unía no se había roto del todo. Miguel había sido práctico, directo y tierno en su secreto. Había planeado para el programa de la volatilidad de las personas, incluida la de su propio hijo. Aprendí que la previsión puede parecer desconfianza, pero también puede ser un acto de amor. Entendí que las palabras crueles tienen la fuerza de herir, pero también que las decisiones inteligentes pueden recomponer lo roto. Yo no soy la mujer loco. Una noche, Daniel llamó inútil en la puerta de aquel ático vacío. Soy una persona la que la vida, con su tristeza y su sorpresa, le dio otra oportunidad para vivir con calma y con sentido. El garaje que me pareció una burla en realidad, la bóveda de la generosidad de quien compartió conmigo más de 4 décadas de ecos. Miguel dejó más que propiedades. Dejó la posibilidad de que su amor siguiera cuidando de nosotros desde fuera de la casa. A veces, en la tranquila hora del atardecer, me siento en la terraza de la casa en playa del sol y miro el horizonte. Pongo la mano sobre la leve del aston que cuelga de un cordón gentil a la puerta y recuerdo la sensación de abrir el taller por primera vez, la mezcla de miedo, de incredulidad y, finalmente, de descubrimiento. Me encuentro sonriendo sin motivo aparente, recordando la carta de Miguel y sus palabras, vive, ama. Y no dependes de la opinión ajena para sentirte completa. Esas frases, escritas con su letra temblorosa, todavía me acompañan. Los ecos hicieron su trabajo, suavizaron la rabia y pulieron los rencores hasta volver las lecciones. Daniel cambió. No se volvió perfecto, pero hizo el trabajo de mejorar sus errores y aprender a pedir ayuda sin perder su dignidad. Yo encontré en Miguel, incluso después de su partida, una forma de seguir adelante con la seguridad que solo la previsión y el carico pueden dar. Y en el camino, descubrí que la verdadera herencia no siempre es lo evidente, a veces es la libertad para escoger. La posibilidad de empezar de nuevo, y la certeza de que nadie puede reducirte tu valor en juicio cruel, a veces. Cuando la luna queda corta y el silencio parece demasiado denso, saco la carta plegada de Miguel y la sostengo entre mis manos. La huelo de vez en cuando, como si el papel pudiera devolverme un aroma que ya no existe. Luego guardo la hoja en la calle fuerte y reclino la silla bajo el porche, mirando las luces de la ciudad a lo lejos. Han pasado ecos desde aquella noche en el taller, pero cada vez que paso por el garaje siento que la leve es más que metal oxidado. Es la leve que Miguel usó para abrir una puerta hacia un futuro donde la dignidad y la libertad pesan más que el desprecio ajeno.
Why cuando manejo el aston por la carretera, con el motorón roniendo, y el viento pegando en mi rostro, me detengo en una curva, cierro los ojos un instante y le hablo. No le pido que regrese. Le agradezco. Le doy las gracias por pensar en mí incluso cuando la enfermedad le robó los planes y por darme, en pequeños paquetes y grandes sorpresas, la posibilidad de vivir con independencia. Daniel me acompaña algunas veces en esos viajes. Y en el retrovisor veo a dos hombres que fueron padre y hijo, luchando con sus propias sombras. Y sé que, en algún punto, la historia que empezó con dolor ahora se con una esperanza que no esperaba dat la leve del taller de ser un símbolo de vergüenza para ser un emblema de renacimiento. Me enseñó que a veces las decisiones más duras, las que se toman escondidas, y con miedo, pueden ser el acto de amor más sencillo y más profundo que una persona puede experimentar. Y en esa lección, encontré mi camino a casa otra vez. Aunque jugar ya no fuera el mismo en apariencia, era un jugar hecho de cuidados, previsions y decisions difíciles que, al final, nos regalaron a todos la posibilidad de empezar otra vez.